limeingia mtu na limepenya na limekata mara mbili roho, na bado unapata mtu ana resist, amekaa pale ni kama hakuna kitu imefanyika. Hii kanisa letu ni la kiroho wapendwa, si ndio? Wakati ambapo neno la Bwana limeshuka, ukisikia kulia you can cry loudly, ukisikia kupiga nduru unaweza, ukisikia vyovyote vile, maana sisi hatuko kwa dini, tuko pale bora tunafanya mambo katika roho, na Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Praise the name of the living God. Now kuna kitu ninataka niseme to guard your territory, you must identify it and be sure that it is your inheritance. Lazima uelewe, this is my area. Sihitaji mtu akuje kuniambia uchungaji na kuhudumu na kuserve Mungu, I know this is my area of grace. Hii ndio area yangu ya neema. I am not complete without the service to God. Sitaki kusema ni venye mtu anakufia kwa kazi ya Mungu, sisemi namna hiyo, lakini nasema niko na ule mwito, roho yangu imehimizika, ninaelewa nimepewa neema ya kufanya lile jambo. Lazima uelewe Mungu amekuita ufanye nini na ufanyie wapi. Unapoelewa ni kipi ambacho Bwana amekupea, na unapoielewa unaanza kuipigania na unaanza kuizunguka. Lazima uelewe ni wapi ambapo Bwana ametayarisha pakiwa mahali pako. Praise the name of the living God. Ninataka tusome neno kwenye 2 Corinthians 10. 2 Corinthians chapter number 10. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you. Chapter number 10 from verse 4. No one like you. No one like you, Father. When I mentioned the word territories, na mtu alitafsiri tu kwa kikawaida tu, na akaona mipaka na beacons, lakini sipiti hiyo line peke yake. Ukisoma kwenye 2 Corinthians 10 and verse 4, the Bible says, kama hauko tunaweza soma hii hapa kwa kioo. Inasema, since the weapons of our warfare are not fleshly but are powerful through God and for demolition of strongholds. We demolish the arguments, verse 5, and every high-minded thing that is raised against the knowledge of God, taking every thought captive to the obedience of Christ. Praise the name of the living God. Paulo anapojaribu kudefend of his ministry, anaongea kuhusu kazi ambayo anafanya na ufalme ambao wako ndani yake, na anasema ya kwamba vita vyake, kumbuka vile Wakorintho walikuwa, anawaambia vita ambavyo tunapigana hata katika kazi ya huduma na tunapotembea na Kristo, sio vita vya mwili. The weapon we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish the strongholds. Anaongea kuhusu ngome. Anasema silaha tulizo nazo na vita vyetu ni vita ambazo ni za kupigana ili tukaweze kuangusha ngome. We demolish the arguments, hali ya mabishano, na pia we bring down every pretension that is set itself up against the knowledge of God. Taina uko na silaha za Mungu, chochote ambacho chaweza kujiinua kikijifananisha na kikiinuka kisimame katika nafasi ya Mungu. Silaha ambazo tumepewa za imani na za kiroho zinaweza kuangusha hizo mipango na mawazo yote ambayo ni mawazo ambayo ni ya shetani. Inaendelea kusema, we demolish arguments, every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Praise the living God. Mipango na mawazo yote
kufanana na Kristo, and we make it obedient. Tunafanya itii. Bwana atukuzwe sana. Nimesema katika kuelewa silaha ambazo tunapigana nazo, Ephesians 6:10 inaongea kuhusu the spiritual armor, ama silaha zetu za roho. Inaongea kuhusu haki, inaongea kuhusu faith, inaongea kuhusu truthfulness, inaongea kuhusu the word of God, inaongea kuhusu the good news ama habari njema. Na hizi silaha zote Biblia inaongea kuzihusu zikiwa ni silaha ambazo ni za kupigana. Now, kuna kitu nataka kufanya wazi hapa, ya kwamba ili mazingira yetu ikaweze kuwa, ama maeneo yetu ikaweze kuwa imezingirwa, ya kwamba itabaki ikuwe yetu, lazima kwenye yale maeneo, if the territory has been given to you by God, you must be conscious spiritually. You must understand the environment you are in. You must understand the enemy around you. You must understand the power that works in your territory. Lazima uelewe ni roho gani na ni nguvu gani ambazo yawezekana zinafanya kazi katika maeneo na mazingira yaliyo yako, because you can't fight an enemy that you don't know. And that is why it is very important to walk with God. When you walk with God, Paul says in 1 Corinthians 4:1 that he is the Lord who reveals the mysteries. Yeah? The things that are hidden. Mimi nasemanga hivi, we gauge and we measure your spiritual maturity not only by the years you have been in the church. Si kwa miaka ambayo umekuwa nayo tangu ulipookoka, lakini the way you can understand something even beyond what you can see. Zaidi ya kenye unaona juu, unaweza ona ndani zaidi ya mambo ambayo yanaonekana. Because mahali tumesoma kwenye 2 Corinthians 10:4 inasema, and every thought, hata wazo lolote ambalo linajifananisha na nani? Na Kristo, ama every pretension of the enemy, we do what? We make it obedient. Our weapons are able to make every thought that is against the will of God to be obedient, ama ikae chini, ikuwe subject, ama ikae chini ya mwongozo wa Mungu. Praise the name of the living God. So you don't tell me that nimekuwa kwa nyumba ya Mungu miaka 20, miaka 30, and yet you are just there. Wewe ni ushuhuda tu, nimeokoka, naenda mbinguni, Yesu ni Bwana, na Mungu ni mwema. You don't pray, you don't see God. In fact, tutakapokuwa tunasoma, tutakuja kupata watu ambao katika Biblia tukiweka msingi, ambao waliweza kuzingira people who are able to guard and to defend their territories. These are men who had one quality, a common quality. They are men who walked with God. They are men who prayed. They are men who could understand what is happening in the spiritual realm. Praise the name of the living God. There is one thing ningetaka ujue. When something happens in the physical world, you need to know it happened a long time ago in the spiritual realm. Kabla jambo halijafanyika hapa, ukiona kitu inafanyika kwa ulimwengu wa mwili ama ulimwengu huu wa kawaida, ilifanyika kitambo katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Mambo yalifanyika kitambo. Sasa ile unaona mtu ameanza kudhihirisha tabia ambazo sio za Mungu, na unaona ameanza hata kuzaa matunda ya dhambi, jua ya kwamba huyo mtu alianguka kitambo. It's only that ile tunda bado halikuwa limeiva, lakini tayari mmea ulipandwa, mmea ukamea, na mmea ukatoa matawi, na baadaye ikaweza kutoa tunda. Sasa ile unapata mtu ako na breakthrough katika maisha. Hilo jambo halijaanza wakati ule. Katika ulimwengu wa kiroho mambo yalifanyika kitambo. So Mungu ametuma nguvu zake zianze kufanya dunia na ulimwengu ikaweze kutii, maana katika ulimwengu wa kiroho mambo yalianza kufanyika kitambo. If you are together say amen. Na wacha nikwambie,
Many are the times tunasimama and we fight so hard katika vita yetu ya mwili. Tunapigana na maadui ambao tunaona. Tunakibizana na watu, tunakibizana na pesa, tunakibizana, lakini tunashindwa ama tunakosa kukimbia katika ulimwengu wa kiroho. Maana ulimwengu wa kiroho ukiachilia, ulimwengu huu wa kawaida hautaweza kujizuia. When the Lord says yes katika ule ulimwengu, hallelujah, dunia haiwezi kuzuia kenye ambacho bingu ama binguni imesemekana. Wakati Bwana anaongea akiwa binguni, hakuna sauti ingine yenye inaweza ongea hapa. Na kwa hivyo kama Mkristo, usianze vita zako kabla hujaandika makaratasi na unaipeleka pale ikiwa ni CV ya kutafuta kazi. Wacha kwanza bingu ikubaliane. Na ndio maana unapata tunafanyanga I love those people ambao mtu anakuambia, pastor, this is my CV na nitapeleka kwa ofisi 20. Wekelea hii moja mikono. Na unaleta, it's free of charge, we don't charge. Unapokuja tunaombea ile makaratasi yako, unaanza ukabia kwa manyagia, unapeleka Mombasa Road, Nairobi, Mombasa, zingine unatuma na email. Yani ni njia ya kusema ya kwamba tayari you have committed everything unto God. Kwa hivyo inapoenda si barua tu ya kawaida ambayo iko pale. Bwana sifiwe. Kuna mtu najua mahali and he has akona biashara hapa na hapa, and he is very careful, very careful. Hawezi kuanza kitu tu asubuhi moja upate ameanza. Anatafuta watumishi, wachungaji, ekea gari mafuta, au wanaenda wanakuwa pale watu wana, hiyo ni siku ya ibada, watu wanaabudu, watu wanasifu, watu wanamwaga mafuta, wanaomba na wanafanya ibada. Ile kitu ikikuja kuanza, ukisikia ni ya mwaka mmoja, unashangaa kwa sababu ya ile impact. Hiyo ni njia ya kusema aje, yule mtu anataka kupossess the territories, mahali popote ambapo pamezunguka pale, anataka mahali pale pakuwe pake. Na sijui ni siku gani wapendwa tutakubali na tutakataa, na tuseme ya kwamba with the authority I have, area yenye ninakataa hii pombe haramu haitauzwa tena kwa jina la Yesu. You have that authority. Ayayayay. Mwana ni arogoshwa. Unasema this is my area, this is my territory. Unasema kwetu nimekataa premature death, na unasimama wewe peke yako, hata kama wewe ni kijana haujaoa. Kwa mambo ya mbinguni hakuna kuona kuolewa. Unaelewa ya kwamba this is my territory, familia yetu is my territory. I speak about it, na iongeresha, nasema kwetu na umasikini. Praise the name of the living God. Unasema kwetu na miscarriage kusha. Unasema area yenye ninakaa na vita na nini, hiyo nimekataa. Yani it is a way of identifying your territories. Praise the name of the Lord. Mahali ambapo ninakaa, tunapeangwa story ya one of the pastors ambaye alifika pale kukiwa hakujajengwa, na kulikuwa mahali ambapo ile place ilikuwa watu wenye walikuwa nakaa kwa hizo mashamba za kahawa. Walipotoka mashamba ikaanza kununuliwa na kuuzwa, wakakuja hiyo area, wanaenda kwa uwanja ya mtu wanatengeneza tunyumba twa mabati. So walikuwa nauza chang'aa. Hata kulikuwa na watu walikuwa na exercise uchawi. But when that man of God alikuja hiyo area, ati alikuwa naamka saa 9 usiku wakiwa na watu wenye walikuwa naelewa kuomba, wanazunguka hiyo area, wananena maneno ya Mungu, wana prophesy kwa hiyo area. And let me tell you, kama kuna praise yenye iko na watu wanaompenda Mungu, yani unakuja kupata area yenye tunakaa, 80% ya watu wanakaa pale ni Wakristo. Hata kama hawakukuja pale wakiwa Wakristo, wamekuja wamekuwa converted, wamepata madhabahu yenye imepandwa pale na Mungu ambaye fanya muachane na Mungu. God start preparing you. The moment you start praying, God akupea shamba, Mungu anaanza kukutayarisha na kukufikisha hiyo level. Wacha nikwambie, kujenga nyumba ya mawe na kupata plot tao si kitu ngumu, ni rahisi. You only need the provision of God. But the moment you don't pray for it, saide hauiombei, ujue ya kwamba hautayariki.
inakuja kama surprise. Unapata mtu anajenga kioski ya mawe huko Liagai, ugaka kara kino na bia siga na kama higa na nega kioski ga kwenderia thukuma kama higa tudukoro yaku na meciria itiri cia thondekwo undu cingigira mahiga kware no gure thimiti. Praise the Lord. Identifying your territories. Kuelewa na kuelewa, this is my territory. Yangu ni hapa, yangu ni hapa. Because nataka tuombe. Sitaki hii ujumbe siwezi maliza mahali nilikuwa nataka because of time. I want you to mark that verse, hii verse 6. Ikiisha, B yake inasema, and at that time the Canaanites were in the land. God did not give Abraham a desolate land. Mungu hakupea Abrahamu shamba. Damuhaida Mungu dafaraganya. Shamba yenye haina mtu, shamba yenye haina wanyama, alimpatia shamba ya wenyewe. Ilikuwa ya wenyewe, lakini Mungu akamwambia, nataka iende ikue yako. Nataka nisome andiko lingine kabla hatujamaliza kwenye Joshua chapter number 14 and verse 6. Guarding your territories. Guarding your territories. Joshua chapter number 14 and verse 6. Nitasoma mistari moja mbili hapo nikirukaruka, alafu nilete point, then tutabarikiwa. The Bible says the descendants of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb son of Jephunneh the Kenizzite said to him, you know what the Lord promised Moses, the man of God at Kadesh Barnea, about you and me. Kuna kitu nataka ujue hapa kabla tumalize kusoma. Huu ni Joshua na Caleb. Kubuka kwenye Numbers chapter number 13. Wametumwa na Musa waende wakapeleleze Canaan. Wameenda wameona. So now this time in the book of Joshua chapter 14, Joshua is doing the subdivision. Joshua sasa ameambiwa na Mungu agawane ama agawe Canaan kwa mataifa 12 ya Israeli. Now wengine wamefanya nini? Wamecheza barot. Kumeachwa kashamba kadogo mahali panaitwa Hebron. You know what? Hebu tusome nitakuelezea. You know what the Lord promised Moses, the man of God. Hebu tuende 7. I was 40 years old when the Lord's servant sent me from Kadesh Barnea to scout or to spy the land, and I brought back a good or an honest report. 8. My brothers who went with me caused the people's heart to melt with fear, but I remained loyal to the Lord my God. Mungu aliyenionyesha nilimwamini. On that day Moses promised me, the land where you have set your foot will be an inheritance for you and your descendants forever, because you have remained loyal to the Lord my God. Verse 10. As you see, the Lord has, hii verse nataka tusome tuimalize nayo. As the Lord, hebu tusome pamoja. As you see, the Lord has kept me alive these 45 years since the Lord spoke this word to Moses while Israel was journeying in the wilderness. Here I am today, 85 years. Inaitwa guarding your territory. Caleb alienda akaona Hebron, and by this time he was 40 years. Lakini kwa imani akaacha amegard. Aliweka beacon za imani za kiroho. Akasema kuanzia hapa na hapa na hapa na hapa, hii shamba ni yangu. Naona ni kama alizunguka. Biblia haijasema, lakini naona ni kama hata alichomea Mungu kabuzi kamoja pale na ikatoa harufu kazuri. Akasema, Jehovah, this is my territory and none will touch it in Jesus. It is mine. Na sitakufa kabla sijaipokea. Na akaondoka wakarudi Kana. Wakarudi in the wilderness. 45 years ikaishi. Amudhere. In fact ukienda hapo chini usome, sijui ni mstari gani utanitafutia, anaambia Musa, anasema, I am as strong as I was.
vile Bwana alinionyesha na nikaona territory yangu niko na nguvu kama zenye nilikuwa nazo when I was 40, hata kama sasa niko 85. Bwana sifiwe. Caleb guarded Hebron and it was his even when he was absent. Ujue ni nchi nyingine ya Canaan, kule ni wilderness. Let me tell you, saa ile aliiona haikuwa imefanyika capital ya the Philistines. Philistines alipoenda sasa kuipokea, akapata ndio wamefanya ngome yao, their fortress, their headquarter, hata ndipo mahali walikuwa nafanyia training. Ni kama upewe Kisimayu, iko na wenye wanafanyia mazoezi pale ya kushoot. Lakini when the time came, the Bible says, and the Lord kept Caleb safe for a period of 45 years. Maana aliweka territory za imani na akasema Hebron ni yangu, hata wakati ambapo yeye hakuwa, ilichungwa na ikalindwa. Bwana sifiwe. In 2006 nikiwa na a pastor friend of mine wa ICCNS, tulikuwa jobless. Nilikuwa nimehamia Thika 205. Tukaondoka tu tumetembea, hata even today I can remember nilikuwa nimevaa namna gani. Pale Wetaithie kuna kanisa kanaitwa Apostolic, tule tukanisa tunajengangwa tudogo na wamishonari kabla hujafika kwa msikiti wa Waislamu. Tukaenda hapo, tukakaa na huyo pastor tukiwa na njaa, hakuna hata mtu angenunulia mwingine chai ama soda. Tukaambiana, si hii area inaweza kuwa ni yetu na pia tupate mauwanja. Nikamwambia tu kwa maneno, nikamwambia tushike mchanga, tuamini ya kwamba siku moja tuweza jenga hapo. Grace, labda unajua kutoka hapo kufika pale kwa shule yenu, hapo ni kama mita ngapi? It's like 400 meters. 400 meters from there. Tuliona 2006 na tukaamini, tukachukua mchanga tu venye mtu ambaye mundu usonetwa ni ulieka gatuma udaritwa witikio taritwa idhako. Na mnastahili muache vitu za mchezo. Ukisema kitu unaisema kwa imani, hata kama unaisema kutokana na njaa. Sasa ile uko na njaa unasema nasikia nitakula nyama choma. Sema kwa imani, iko utakula. Wacha kuisema tu kwa mchezo. Unasema amuru hivi twali nyama choma. Sema seriously, no muthi no die nyama. Kwani nyama choma ni shetani? Si ni mzuri? Praise the name of the living God. 206, 207, 208, 209, 2011 Mungu alinipatia shamba 400 meters from there. Na sikuwa nakaa Wetaithie, nilikuwa nakaa hapa Bible Fellowship hapo nyuma. Miaka 5 down the line. Nikaenda nikajenga nyumba pale, nilikaa hapo 4 years kabla sijahamia mahali nakaa. Najua sometimes tunapewa tu ushuhuda wa Joshua na Caleb na Abrahamu na Adam. Si ugeukie mwenzako mwambie hata wewe patanga ka ushuhuda kadogo. Na ruta akawira kanini. Tia wikara. Kuwa na kaushuhuda kadogo. Jaribu kitu. Praise the name of the living God. Jaribu kitu. Nunua mayai tule moja, enda uchemushe, zunguka nayo na useme ushuhuda. Leo nimeuza tule mzi. Ama hiyo sio ushuhuda? We, tule mzima kama umenunua 10 bob mayai na umeuza 20. Hiyo ni mia ngapi? 3. Toa ya kuchemusha ya makaa. Toa ya chumvi na kachubali. Eheria igana. Inuka na magana? Isn't that a testimony? Sasa wewe unataka tu ushuhuda ya Musa na Danieli. That is my testimony. Labda wewe utashuhudia ya Kirereshwa na Ruda. Wachana yangu ni ya Wetaithie. Praise the name of the living God. Maana kuna Mungu mbinguni. Mungu alitunza Caleb, akamshikilia vizuri. Maana aliona katika ulimwengu wa kiroho, akaipokea, akaishika, akakubali na akaiona. So when he was in the wilderness, kulitokea vifo mingi. Watu wengine wakazeeka,
wengine hawakufika Canaan, lakini Mungu akamtunza mpaka siku ile aliweza kufika na territory zake alizoweka. Bwana sifiwe. Friends, hata unastahili ukuwe specific ni wapi unataka Bwana akupe shamba. Ulize mwenzako anataka kukaa wapi vika. Maana iko. Mwingine anasema mimi nitataka Nyasava, mimi nitataka kule Matu, ndiko kuko na rahisi. Wachana na mambo ya bei, hiyo sio. That is none of your business. Hello? Unataka wapi? Si useme Thika Greens kule kwa kina mama Kuria. Si useme Githingiri na maboromoko. Ama unajiangalia. Unajua Biblia inasema wengine walipoenda walijiona wakiwa kama panzi, lakini Biblia inasema ya kwamba Caleb anasema aliweza, I became royal to the voice of God when the Lord convinced me that it is possible, and I put my beacons and it became my territory. Guarding your, si useme vizuri, guarding your territory yako ni gani? Kama unauza chakula, hiyo territory ni yako. Kwa jina la Yesu Kristo na kutabiria, hakuna chakula ingine itakuwa tamu kama yako. Praise the name of the living God. Kama unauza gas yako ndio itakuwa inakaa. Si kwa sababu ni ya 13.5 kilos na ingine ni ya 13 kilos. Lakini Bwana atakupea favor, hiyo ikuwe ni territory yako. The Lord will make that territory become yours. But you must identify it. You must know hiyo territory iko na wacha nikuambie, territory zaweza kuwa yako lakini iibiwe. Ukisoma kwenye 2 Kings chapter number 2, wakati Elisha aliweza kupewa, hebu tuwekea tumalize nayo. Wakati aliweza kupewa ile nguo na Elijah, alipata mahali panaitwa ni Gilgal ama ni wapi, ambapo alienda akapata territory ya wale watu imechafuliwa na imerushwa roho ya kwamba hata ile maji ilikuwa pale, watu wakikunywa kunakuwa na infertility the whole city. Then the men of the city said to Elisha, even though our Lord can see that the city's location is good, the water is bad, and the land is what? Alifanya nini? He replied, bring me a new bowl and put salt in it. After they had brought him one, Elisha went to the spring of the territory, the spring of the water. He threw salt in it and he said, this is what the Lord says, I have healed this water, no longer will death or unfruitfulness result from it. Maeneo yako inaweza chafuliwa na ukose kuona uzuri ya ile maeneo, ama ukue kwa maeneo yenye ni chungu. Biblia inasema the city was good, the location was good, lakini yale maji ambao wanyama wakikunywa hawazai, hata watu wanakuwa ni fruitful, wakipata mimba zinatoka. Maana territory zao zilikuwa zimepigwa. On Sunday nitaweza kupanua zaidi, na tunasoma kwenye Danieli 10. Utapata ya kwamba Danieli alipofunuliwa mambo ambayo yatafanyika kwa Israeli ama kwa taifa la Mungu, alipoenda mbele za Mungu katika kuomba, majibu yake yalipoachiliwa, neno la Bwana linasema, and the prince of Persia, mfalme wa Persia, madhabahu ya Persia, roho ya Persia alifuata. Kuna mtu anauliza, pastor, unaongea kuhusu Persia ama Babylon? Tunaongea kuhusu hao wafalme wote, Persia, Babylon, Greece. Maana hizo falme zote zilikuwa na wafalme wenye walikuwa the city was dominated by idol worship. Wote walikuwa na abudu sanamu. Lakini wakati Danieli alipersist,